more than normal. That is called as abnormal functioning of the heart. If it is beating heart rate is more than 72, that is around 72 is the normal. If it go beyond 72, 75, 78 or 80, 85, then you can say that the heart is beating abnormally. If it is beating less than 72, if it is up to 60 or below 60, then we can say that it is also functioning abnormally, even though it is more than normal or less than normal, whatever it is, that is abnormal functioning of that particular organ or particular system. Then you can say that that is the pathology or disease condition of that organs or that system, you can say. So that is called a study of abnormal functioning of the human body. That is called as pathology. And study of the normal functionings of the human body, that is called as the physiology. Then we will be go for the term that is the drug. So drug, all of you know well. So drug is the any chemical substance used to diagnose. काय स्लाइड दिसत नाही. Yeah, I will show slide share करतो ते. So drug is the any substance used to diagnose or prevent or cure or treat the diseases. That chemicals, that substance is called as a drug. So this definition is all of you know very well. So this is about the physiology, pathology and drug. So physiology, first of all, if you understood, तर आपल्याला आपल्या बॉडी मधलं पर्टिक्युलर ऑर्गन टिश्यूज हा नॉर्मली फंक्शन्स करतात का नाही हे जर माहिती असायला पाहिजे तर आपल्याला काय माहित पाहिजे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू अंडरस्टूड द फिजियोलॉजी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गन और that particular tissue or the cells. All this you have to understood that already you have studied in the first year, that is in human anatomy and physiology. So this year we are going to study about the pathology, abnormal conditions. So abnormal conditions मध्ये काय होऊ शकतात? What are the disorders or the diseases which are related to the heart असेल, blood vessels असेल, brain असेल, or it may be autonomic nervous system असेल, urinary system असेल. So what are the abnormal functionings or what are the diseases related to that organs or that system that we are going to study? With that, we are majorly focusing on the treatment. So which type of the drug we are going to use to treat that particular abnormal functioning of that organs or that system or whole body. So that we are going to study in the pharmacology. So initially we will be studying the little bit about the pathology. So pathology of, you can say that kidney, heart, liver, or blood वरती act होणारे drugs and drugs which are acting on CNS, central nervous system वरती act होणारे blood drugs. हे आपल्याला स्टडी करायचं. Pathology part we are only going to deal about the type of the disorders of that particular system, and we are going to study about the drug used to treat that particular abnormal function or that particular disease or disorders of that particular system. So drug is any substance used to diagnose, treat, prevent or cure the diseases is called as a drug. Physiology means you have to know the normal functioning of the body, that is known as the physiology. In pathology, we have to understood the cause of the disease or abnormal values of that particular systems or the organs. That is known as the pathology. Either it may be the above normal or it may be the below normal values that you have to understood in the pathological condition. So drug, you know well. So what we are doing in pharmacology, as you have studied in last year, human anatomy and physiology.
So that physiology, how to remind once again, because we require the normal functioning of the our body organs and tissues. Then in pharmacology, we are going to see the little bit about the pathology of that particular system. And after that, we are deeply focusing on the treatment, how we can bring the functions to the normal. So pathology मध्ये काय होते, the functioning will be go beyond normal. It may be go above or below, but it is an abnormal. So abnormal आपल्याला काय करायचं, we have to bring it to the normal condition by using the drug. त्याला म्हणतो आपण treatment. We have to treat it. So that's we are going to study in this subject, that is the pharmacology. Okay, understood? समजलं ना सर्वांना फिजियोलॉजी, पॅथॉलॉजी आणि ड्रग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Will we go for next slide? So now we'll be see that the particular term, that is the pharmacology म्हणजे काय नेमकं. So pharmacology जो आहे हा एक ग्रीक वर्ड आहे. It is a Greek word derived from Greek word, that is pharmakon, means a drug, and logos means study. That is study of drug is called as the pharmacology. So even though we can able to define this pharmacology in other way, that is the pharmacology is the study of interaction between the drug and biological system. As initially I have shown on the first slide, drug plus receptor, and it will be give the desired effect. See here, pharmacology is the study of interaction between the drug and biological system. Biological system म्हणजे काय, that is drug will be go and bound to the tissues, cells, or it may be deposit in the organs. So that will be interact with that particular cell membrane, and it will be give the desired effect. That is called as the pharmacology. It includes, याच्यात आपण काय काय स्टडी करणार आहोत. स्टडी ऑफ ड्रग म्हणजे फार्माकोलॉजी माहित आहे, दॅट इन्क्लूड्स, त्याच्यात काय स्टडी करावा लागतो. So you have the knowledge of the history of that drug and sources. तो ड्रग कुठून मिळाला आपल्याला, काय सोर्सेस आहे. त्याच्यानंतर बायोकेमिकल्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रग and physiological mechanism of action and therapeutic uses of that particular drug. समोर. So what we are going to study in this is about the history of the drug, sources of the drug, biochemicals of the drug, and physiologicals and mechanism of action, how the drug will be act on our body, that is mechanism of action of the drug, and therapeutic uses of that particular drug we are going to study in the pharmacology. So this pharmacology is having the, इन फार्माकोलॉजी मध्ये आपण काय करणार आहे, एक तर ड्रगचं डिटेल्स आपल्याला माहित पाहिजे. त्याच्यानंतर ड्रग आपल्या बॉडीवर कसा ऍक्ट होतो, हाऊ इट विल बी ऍक्ट ऑन दी बॉडी, दॅट ऑल्सो वी हॅव टू स्टडी. And after taking that particular drug, what body will be makes to that particular drug. So body त्या ड्रगला काय करतंय आणि ड्रग आपल्या बॉडीवर काय इफेक्ट दाखवतो ते आपल्याला स्टडी करणं म्हणजे तोही फार्माकोलॉजी आहे. आपण फार्माकोलॉजी मध्ये हा स्टडी करतो, ड्रग घ्यायचा अगोदर त्या ड्रगच्या बाबतीत आपल्याला माहिती पाहिजे. वी हॅव टू नो द डिटेल्स अबाउट दॅट पर्टिक्युलर ड्रग. सो व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट ड्रग, देन ओनली वी कॅन एबल टू टेक, अदरवाइज वी कांट एबल टू ॲडमिनिस्ट्रेट. So for that we have to study about that particular drug. Then you should be know the what drug will be make, what drug will be give the effect on the body. Drug आपल्या बॉडीवर काय इफेक्ट दाखवू शकेल किंवा काय इफेक्ट दाखवतो तेही माहित पाहिजे. त्याच्यानंतर आफ्टर टेकिंग द ड्रग what body will be makes to the drug. So body ड्रगला काय करतो, so that also you should be know. So general simple question तुम्हाला मी विचारतोय, आपण we are going to take everyday food, you know all of well, food, water, so that we are going to take.
Can any one of you tell me the how which route म्हणजे आपण वॉटर जे पाणी किंवा फूड मटेरियल आपण कसं घेतो सांगा बरं. how we are going to take, that is by route तुम्ही सांगू शकता. oral, through the mouth we are going to use to drink the water and swallow the by chewing it. After mastication we are going to swallow the food. Okay, after drinking or after swallowing the food पुढे कुठे जाईल ते फूड मटेरियल सांगा बरं, किंवा वॉटर कुठे जाते. हॅलो स्टुडंट्स, आपण फूड मटेरियल खाल्लं किंवा जेवण केल्यानंतर तो जेवण आपण जे फूड खाल्लेलं असतं तो कुठं जात आहे. अवंतिका. स्टमक. स्टमक मध्ये जाते. व्हेरी गुड. आणखी कोणी सांगू शकाल. वेर इट विल बी गो. आनंद. Avantika, she has stored in stomach. It will be go into the stomach. That is good answer. What after the stomach? Stomach नंतर कुठे जाते माहित नाही कुणाला. भोसले, साक्षी. Large intestine. It will be going to the small intestine, large intestine. After large intestine, साक्षी भोसले कुठे जाते सांगा बरं. Anus through waste product out केले जातात बॉडी मध्ये. Through the anal, through waste product will be get excreted out. Okay, waste product झालं. So what about the remaining जे useful आहे तो कुठे जाते. आनंद तुझं माइक म्यूट आहे. वेस्ट प्रोडक्ट जो आहे तो एनल कॅनल थ्रू एक्झिट होतो हे सर्वांना माहित आहे. रिमेनिंग कुठं जाते फूड मटेरियल जे काही लिक्विड आहे. बोला पटकन, वेळ नका घालवू. भाग्यश्री करमुंगीकर किंवा भाग्यश्री कोल्हे. धोत्रे मॅडम, रुपाली धोत्रे, तुम्ही सांगू शकाल. बॉडी मध्ये ऍब्सॉर्ब केलं जातं आणि एनर्जी तयार होते. इट विल बी गेट एब्सॉर्ब. ओके, व्हेरी गुड. एब्सॉर्ब म्हणजे काय सांगा मॅडम. एब्सॉर्ब म्हणजे काय होते. What do you mean by absorb? सर हे एक मिनिट. कॉम्प्लेक्स जे फूड्स असतात त्याचं सिंपल फूड्स मध्ये कन्व्हर्जन होतं. ओके. My question is that is what do you mean by absorb? The remaining जे काही रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आहे किंवा जो वेस्ट आहे, वेस्ट हा एक्झिट होतो बॉडी मधून. जे चांगलं प्रोडक्ट आहे म्हणजे फूड मधलं जे काही कंटेंट्स आहे रिक्वायर्ड कंटेंट्स ते ऍब्सॉर्ब होतात. तुम्ही म्हणताय ऍब्सॉर्ब होता म्हणजे कुठे जातात ते. व्हॉट डू मीन बाय ऍब्सॉर्प्शन. ब्लड मध्ये. Will be enter inside the blood. Means what will happen after administration of the drug, it will be get transferred to blood. तो कुठे जाते. ब्लड. ब्लड म्हणजे काय. सिस्टमिक सर्क्युलेशन. What is the systemic circulation? That is movement of drug from the site of administration to the systemic circulation is called as absorption. So that is same way in the food or liquids. The site of administration काय आहे. oral आहे. Through the oral it will be go to the systemic circulation, that is in the blood. So that is nothing but the absorption. That is the absorption of blood, food material, or absorption of the nutrients from the food, or absorption of the water from the liquids, whatever they present in the stomach. So that is nothing but the absorption. Same way
the things will be get happen in the drug after administration. Okay, understood? So in that Yes, sir. we are seeing that is pharmacology is also defined as the study of pharmacokinetics and pharmacodynamics aspect of a drug. त्यातला पहिला जो टर्म आहे फार्माकोकायनेटिक्स. तो फार्माकोकायनेटिक्स म्हणजे काय? सो व्हॉट बॉडी मेक्स टू द ड्रग. आता तुम्हाला मी सांगितलं व्हॉट बॉडी मेक्स टू द फूड. फूडला काय करते? ज्यावेळी आपण जेवण केल्यानंतर इट विल बी गो टू द स्टमक. फ्रॉम द स्टमक इट विल बी गेट digested and it will be moved to the small intestine. Again it will move to the large intestine, and whatever the through this passage or through this route, whatever the nutrients contents are there, that will be get absorbed. And as madam she has told that the complex molecules will be converted into the simple, that is called as metabolism process. And distribution जो आहे आपलं बॉडी मधलं जे काही डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे फूड न्यूट्रिएंट्स ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर ग्लुकोज हा कुठं कुठपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. सो दॅट विल बी डिस्ट्रीब्युटेड टू दी व्हेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, टू द टिश्यूज ऑर सेल्स. अँड मेटाबॉलिझम म्हणजे काय? जो काही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्स आहेत त्याला सिम्पल मॉलिक्युल्स मध्ये कन्वर्ट केलं जाते, दॅट इज द मेटाबॉलिझम. अँड आफ्टर दॅट एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन थ्रू द anal canal through जो food material जो waste आहे unabsorbed content, that will be excreted through the anal canal in regards to the food. And if the nutrients जे काही nutrients आहे, excess nutrients जे आहेत किंवा excess जे काही absorbed झालेला असतो बॉडी मधनं, that will be get excreted through the urine. That is the way from which the contents of the blood get excreted from the urine, or whatever the food material which was entered inside the body or in the GI tract, that is excreted through the anal canal. Same thing will be happens with this drug, that is called as an pharmacokinetics. That is what body makes to the drug. That is, it deals with the study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs. Okay, under pharmacokinetics what we are studying? We are studying the absorption, distribution, metabolism and excretion. Okay, so before that जो आहे रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन तो आपण सेपरेट पाहणार आहे. रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे काय? ऍडमिनिस्टर करणे. जे आपण जो फूड किंवा लिक्विड्स बाय ओरल रूट ऍडमिनिस्टर करतो, तसंच हा ड्रग आपण बाय ओरल अदर रूट्स आहेत ते आपण नंतर स्टडी करणार आहोत. एकदा ऍडमिनिस्टर केल्यानंतर नेक्स्ट प्रोसेस काय आहे? तो ऍब्सॉर्ब व्हायला पाहिजे. ऍब्सॉर्ब झाल्यानंतर डिस्ट्रीब्यूट व्हायला पाहिजे बॉडीमध्ये. आफ्टर डिस्ट्रीब्युशन इट विल बी गेट मेटाबोलाइज. सो आफ्टर मेटाबॉलिझम इट शुड बी गेट एक्सक्रेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. सो हे जे काम करतो, ऑल दिस वर्क इज डन बाय द अवर बॉडी. बॉडी विल बी डू दिस. सो बॉडी काय करते? जो ऍडमिनिस्टर केलेला ड्रगला ऍब्सॉर्ब करून घेते, त्याला जिथे जिथे पोहोचवायचं आहे म्हणजे थ्रू दी ब्लड इट विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूट टू दी ऑल ओव्हर बॉडी. अँड आफ्टर दॅट द ड्रग विल बी गेट मेटाबोलाइज इन द लिव्हर अँड इट विल बी गेट एक्सक्रिटेड थ्रू द बाय युरिन असेल, बाय स्टूल असेल, बाय स्वेट असेल, बाय सलाइवा असेल. सो थ्रू डिफरंट वे इट विल बी गेट एक्सक्रिटेड आउट. So that will be depends upon that particular drug. So now we can define that pharmacology is the study of pharmacokinetics and pharmacodynamics aspects of a drug. In that, pharmacokinetics means it will be deals about the absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs. That is what body makes to the drug. ओके, अंडरस्टूड. फार्माकोकायनेटिक्स म्हणजे समजलं सर्वांना? येस सर. काय सांगा बरं फार्माकोकायनेटिक्स म्हणजे? स्टडी ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम अँड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स. ओके, व्हेरी गुड. सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी गो फॉर द फार्माकोडायनेमिक्स. So pharmacodynamics means that is it deals with the study of
mechanism of action and pharmacological effects of drug. The mechanism of action and pharmacological effects of drug. सर्वांनी सकाळी उठल्यावर चहा पिताय? हो सर. पित असेल तर सांगा, नाही असेल तर नाही सांगा. ओके, चहा घेता का नाही सर्वांनी? सकाळी उठलं किंवा दुपारी 4 वाजता? नो, यस, नो, यस, यस सर. यस, यस, नो, दोन्ही पैकी एक सांगा पटकन. Yes, sir. ओके, चहा सर्वांनी घेत आहे, फार ऑलमोस्ट 80% दे विल बी टेक द टी. ओके, चहा घेतल्यानंतर काय होतं फिलिंग सांगा बरं आनंद? फ्रेश वाटते आफ्टर सर. टेकिंग द टी, बेड टी असेल किंवा इव्हनिंग टी असेल? सर एनर्जी आल्यासारखं होते आणि फ्रेश वाटते. एनर्जी आल्यासारखं वाटते. बर, आणखी? काशीद, प्रतीक्षा, तुम्ही बोला. सेजल भगत, मार्केट पवार, हा बोला बोला सेजल. हाँ सर, फ्रेश वाटते. फ्रेश वाटते. विल बी गेट फ्रेश. ओके, सो फ्रेश वाटते. चहा पिल्यावर तुम्हाला सर्वांना फ्रेश वाटते किंवा यू विल बी फील द एनर्जेटिक. जर एनर्जी कमी झाला असं वाटत असेल तर चहा प्यायला जाता. अर्ली मॉर्निंग मध्ये सकाळी उठल्यावर पहिल्यांदा बेड टी किंवा कॉफी घेतात. सो दॅट विल बी feel you as a fresh or energetic, because what will happen after that absorption of that tea, that will be after administration, म्हणजे आपण पिल्यानंतर कुठे जाईल तो स्टमक मध्ये जाईल, स्टमक मधून ऍब्सॉर्ब होऊन जाईल टी. So after get absorption, it will be reach up to the brain. That is the distribution. And in the brain, what will happen? The tea powder, it contains what it contains. त्याच्यात काय असतं सांगा बरं टी पावडर मध्ये? हॅलो, महेश पुरोहित, टी कॉफी मध्ये काय असते बाबा? So it is a stimulatory agent which was present in the tea and coffee that will be stimulate the CNS. Then only if able to feel and fresh, and it is gives the energy. That is because you are adding the sugar. So that's why it will be gives an energy to you. So after reaching the brain, it will be give the effect. So energy, the once the glucose which was absorbed from the stomach and it will be reached to the systemic circulation, then you will feel an energetic. So that is the presence of the sugar in that drink. So same way what will happen in this drug also. So after administration of this drug, it will be go and reach to the particular site in our body, and then it will give the effect. So whatever the effect will be there, that is the desired effect. We say it is the desired effect. So this pharmacodynamics, it deals with the study of mechanism of action. Mechanism of action म्हणजे काय? So drug आपण दिलं कसं? How you have get administered it? You can administer. You can say that you are administered by the oral. So through oral, it will be get absorbed and it will be go and reached up to that particular organs or the tissue. The mechanism of action आपण एक example घेऊया. So एक drug आहे, A drug, that will be तो हार्टचं फंक्शनिंग वरती ऍक्ट करतो. म्हणजे नंबर ऑफ हार्टबीट वाढलेला आहे, त्याला कमी करायचा आहे. तो काय करेल? ऍब्सॉर्ब झाल्यानंतर हार्ट पर्यंत पोहोचेल. सो इट विल गो अँड रीच टू दी अप टू हार्ट. सो हार्ट वरती जाऊन तिथे पर्टिक्युलर जे प्रोटीन्स असतात त्या हार्टच्या मसल वरती किंवा टिश्यूज वरती त्याला बाउंड करतो. बाउंड करून पुन्हा त्याचा इंटरनल जे चेंजेस आहेत, जे कॅल्शियम आयन एक्सचेंज आहे ते कमी जास्त करतो. दॅट इज डिपेंडिंग अपॉन दी, जर हार्ट रेट जर इन्क्रीज झाला असेल तर त्याला कमी करेल कॅल्शियम आयन एक्सचेंजचा किंवा सोडियम आयन एक्सचेंजचा.
that is known as the mechanism of action and pharmacological effects of drug. याच्यामुळे काय होईल, हार्ट रेट जे ॲबनॉर्मल झालेला आहे तो नॉर्मलला येईल. दॅट इज अन इफेक्ट, दॅट इज अन फार्मकोलॉजिकल इफेक्ट. सो ह्याचा जो आपण स्टडी करणार आहे ह्याला म्हणतो आपण फार्मकोडायनॅमिक्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रग. इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन अँड फार्मकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग. ओके, means what drug makes to the body. It means that what drug makes to काय झाले? what happened. कोण बोलतोय मध्ये? someone is talking. कोणाचा अनम्यूट झाला असेल तर म्यूट करा. Okay, what drug makes to the body? So a drug does not have a single effect but has spectrum of effect. जसं तुम्हाला सांगितलं, ड्रग दिल्यानंतर तो एकच इफेक्ट दाखवत नाही, वेगवेगळे इफेक्ट दाखवत असतो. पण फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कधी म्हणतो, ज्यावेळी आपल्याला डिझायर्ड इफेक्ट, आपला एक्सपेक्टेड प्रमाणे जे इफेक्ट भेटतो त्याला म्हणतो आपण फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. सो व्हॉट एव्हर द डिझायर्ड इफेक्ट. डिझायर्ड इफेक्ट म्हणजे काय, तुमचा ब्लड प्रेशर वाढलेला आहे, तुम्हाला कमी करायचा आहे. सो कमी करायचा जो इफेक्ट आहे ते तुमचा डिझायर्ड इफेक्ट. So after administration of that drug, that should be reduce or that should be bring the blood pressure to the normal. हा तुमचा expected or desired effect झाला. If that drug, particular drug will be show that desired effect, then you can say that it is giving the expected effect, that is the pharmacological effect. So नुसतं ते एकच इफेक्ट दाखवत नाही ड्रग दिल्यानंतर, it will be give the different effect. That is the drug does not have the single effect, but it is having a spectrum of the effect. Different त्याचा वेगवेगळे इफेक्ट सुद्धा असू शकतात. Does not predict it will be give only one effect. So many other effects of drugs are referred as the side effects, adverse effect, untoward effect, even called as the toxic effect of the drug. तुम्हाला सर्वांना माहित आहे, रेमडेसिवीर दिल्यावर काय झालं, कोरोना पेशंट्सला सुरुवातीला रेमडेसिवीरचं इंजेक्शन देत होते. So that drug should be act as an antiviral. That is an pharmacological effect, expected, desired effect. So other effects are also there because of that remdesivir, that is which are called as an side effects, or they are also called an adverse effect, untoward effect, even called as an toxic effect of that drug. Or it may be cause damage to the kidneys, or it may cause the damage to the liver. So हे जे आहेत ते डॅमेज जर कॉज करत असेल तर that is called as an toxic effects of that particular drug. सो असे वेगवेगळे त्याचे साइड इफेक्ट सुद्धा असू शकतात. म्हणजे अनटूवर्ड, अनएक्सपेक्टेड जे काय आहेत, ज्या इफेक्ट आपल्याला एक्सपेक्टेड नाही, इफ दे आर हार्मफुल टू द ह्युमन बॉडी, दे आर कॉल्ड एज अन साइड इफेक्ट्स, ऍडवर्स इफेक्ट्स किंवा अनटूवर्ड इफेक्ट्स, किंवा दे आर कॉल्ड एज द टॉक्सिक इफेक्ट्स. Next point is that is the therapeutic index. It terms आहेत. So as the terms we have seen, that is pharmacology. Pharmacology मध्ये pharmacokinetics, pharmacodynamics, and therapeutic index. The therapeutic index that is the regard to the safety of the drug. That is to express the safety of the drug. This therapeutic index will be used. So therapeutic index आपण calculation कसं करतो, median lethal dose divided by the median effective dose किंवा LD50 upon ED50. LD50 म्हणजे काय, lethal dose. 50% of the population should be die, and effective dose, that is the 50% of the population should be give the desired effect. ज्याच्यात काय असते, therapeutic index that will be calculated by the testing on the animals or the human beings. So LD50 मध्ये काय करतात, एक
10 एनिमल्सला डोस दिला जाते, असे डोस दिला जाते की त्यातला 50% एनिमल्स डेथ व्हायला पाहिजे. आणि मेडियन इफेक्टिव्ह डोस म्हणजे असं पर्टिक्युलर डोस सिलेक्ट केला जातात जे तुमचा डिझायर्ड इफेक्ट आहे, दॅट शुड बी शोन ॲट लिस्ट इन द 50% ऑफ द ॲनिमल्स. त्याच्यात LD50 डोस किती आला आणि LD50 डोस किती आला. सो LD50 समजा आपण 100 mgचं डोस दिलं 10 ॲनिमल्सला, सो 10 एनिमल्स पैकी आपल्याला किती पाहिजे, मिनिमम 5 एनिमल्स डेथ व्हायला पाहिजे. त्या डोजला आपण समजायचा लेथल डोस. आणि ED50, सो यू हॅव टू ॲडमिनिस्टर द आपण LD50 ला काय केलं इथं 100 mg ॲडमिनिस्टर केलं. and ED50 मध्ये काय करायचं, यू हॅव टू सिलेक्ट द डोस दॅट शुड बी शो द इफेक्ट, डिझायर्ड इफेक्ट इट शुड बी शो. सो out of 10 animals it should be the effect of माइक ऑन झाले बरं, कोण आहे. So 50% of the animals should be show the desired effect, that is called as the ED50. This therapeutic index is equal to LD50 upon ED50. That is to express the safety of the drug. This is a dose of drug which produces the stated effect in 50% of individuals within the population. It's called as the